டவுட்நெட் ஆப்பை இன்றே பதிவிறக்குங்கள். டவுட்நெட்டில் 6வது முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். Hello students, question చదువుదాం. So question చూస్తే what are the maximum number of rectangular components of a vector that can be split in space and in plane respectively అని చెప్పేసి అన్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే maximum number of rectangular components of a vector అన్నారు that can be split in space and plane respectively. సో ఇక్కడ rectangular components అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు స్టూడెంట్స్ మనకి. ఓకే, సో rectangular components అంటే we need to understand the fact that, so for example there are certain components anukondi, so they are called rectangular components if all the components they are perpendicular to each other. Okay, so components evaithe unnayo they are perpendicular or orthogonal to each other anamata. Okay students, so manamu ఏ కాంపోనెంట్ తీసుకున్నా కానీ అది ఇంకో కాంపోనెంట్కి డెఫినెట్గా పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ స్పేస్ అంటున్నారు. సో స్పేస్ ఏదైతే ఉందో వి నో ఇట్ ఈస్ అ 3-dimensional స్పేస్ అని చెప్పేసి. సో దేర్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుంటాను, ఇది వై యాక్సిస్ అనుకుంటాను, ఇది జెడ్ యాక్సిస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాను. సో దెర్ ఈస్ సర్టెన్ వెక్టార్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సర్టెన్ వెక్టార్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ ఏ బార్ అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకోండి. So it will have 3 components in space. So that is along x bar which is ax bar, along y bar that is ay bar, and along z bar that is az bar anamata. Okay, so ee vector nunchi corresponding axis ki manamu okavela ila dotted lines anevi drop cheskunnatlaithe we will be getting those values. Okay, so therefore in space 3-dimensional space kabatti manaki entante 3 రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో 3 ఆర్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పేసి అంటాను. ఓకే, అండ్ దెన్ ఒక ప్లేన్లో అని చెప్పేసి అన్నారు. సో దిస్ ఇస్ సమ్ పర్టికులర్ ప్లేన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వై యాక్సిస్ అనుకుంటాను, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఎక్స్ వై ప్లేన్. ఓకే, వీ కెన్ టేక్ ఎనీ ప్లేన్. ఓకే, అన్నిట్లో సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ అ వెక్టర్ లైక్ దిస్. సో విచ్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎఫ్ బార్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాను. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్. సో అది వచ్చేసి మనకి ఇలా fy bar and ఇలా fx bar. Now remember what I told, components perpendicular ఉండాలి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే the components are along the respective axis and x, y, z axis అనేవి they are mutually orthogonal. Okay, they are mutually perpendicular. సో ఇక్కడ కూడా x and y plane లో xy axis అనేవి perpendicular. సో వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాని rectangular components along the axis ఉంటాయన్నమాట. సో therefore ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి కాంపోనెంట్స్ 2. సో therefore ప్లేన్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే we will be having 2 rectangular components. Okay students, so therefore ఇప్పుడు మనము ఆప్షన్స్ లో చూసినట్లయితే సో స్పేస్ లో ఎన్ని, ప్లేన్ లో ఎన్ని అన్నారు. స్పేస్ లో 3, ప్లేన్ లో 2. సో ఆప్షన్ 1 దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్.